সবার সাথে আজীবন 1 পয়সা প্রতি সেকেন্ড। এবার তোমার ফোন বেঁচে থাকবে আজীবন। এয়ারটেল, দেশের সেরা স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক। মচমচে মশলাদার কুরকুরে যা মাতিয়ে তোলে ফ্যামিলি টি টাইম। মশলায় মাতামাতি, ফুর্তি ফাটাফাটি। শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার, তাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, যা একবার ব্যবহারেই আপনার ত্বক প্রতিবার পায় 5টি স্তরের সুরক্ষা। মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, উজ্জ্বল প্রাণবন্ত ত্বক সবসময়। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই। গ্লো ব্যাগ, দ্য ড্রাইভ উইদিন। It's going down leg. Keeper standing next to the batsman down the leg side and appealing. Why not? You've got to try your best as a keeper. Forced umpire to make a mistake. It held its line, didn't really spin back. Only way it could have gone is down the leg side, about 6 inches outside leg. Big appeal, more in hope than any conventional commitment as such. How's that, he says? This time he thinks he's got a brush with the bat. Umpire not interested. There was something there, Shamim. There was something there. I just had this feeling it was either a pad, top of the pad, glove or bat. Let's have a good look. Thigh pad, I think. Yeah, thigh pad. And that's pulled away, just be a single. There was 2 noises for sure, and the giveaway was when the keeper dropped the ball and then caught it again. Fumbled it. Yeah, a couple of balls ago. Let's have another look at that quickly. You see it's angled in, maybe held its line a little bit. Yeah, definite brush. Second grab at it, and then the shout. Umpire, good decision, Sharafudullah Shoikat. It's not easy. When you hear a sound, you can get confused and mistake it for an edge. Whipped away. Use the depth of the wicket very well there. Yes, the coach would be saying just a bit of risk-free cricket. There's enough ones around. We've done a good job so far. Pick up the odd bad ball. Don't look for anything silly. You don't need to. You just need to stick around. Make sure you put away that bad ball. That's the one that puts you under pressure when you don't. Quiet in the ground now. Reverse, and he's got the 4 runs. That's very, very well played. He's disappointed the bowler, but that's brave from আমি জানি আমি জিতলে জিতে যাও তুমি। মাকে যারা জিতিয়ে দিতে চায় তাদের জিতিয়ে দেয় ফ্রেশ মিল্ক। এর নতুন ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে পারফেক্ট স্ট্রেংথ, ইমিউনিটি আর ইন্টেলিজেন্স। ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। লাভ ইউ মা। আগে ঘটনাটা শোন। ধ্যাত, ব্যালেন্স শেষ। চায়ে চুমুক দে, ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর ব্রেসলেট 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। যা মানে লাইফটা ভরপুর, যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি রেশমি রেশমি দুনিয়া দেখবে যখন সিল্ক দিয়ে সাজবে জীবন। এখন থেকে রঙিন কাপড় হোক নতুনের মতো নতুন, আর সাদা হয়ে উঠুক দ্বিগুণেরও বেশি সাদা, কারণ সাদার নতুন নাম ফাস্ট ওয়াশ ডিটারজেন্ট পাউডার। প্রতিজ্ঞার শক্তিতে গড়া বিস ক্লাব, সেরা কাঁচামাল দিয়ে তৈরি। বিস ক্লাবের বিস্কুটগুলোতে পাবেন সেরা মান ও সেরা স্বাদের সন্তুষ্টি। বিস ক্লাব, একটি প্রতিজ্ঞা। কিরে বেকার বসে টিপ পাচ্ছিস? ডিম না পেরে ক্লিক কর। আছে হাজার। no runs of the first ball. Look at the last ball of the last over. Oh, he did that very well into that position of a reverse sweep very early. Read the line of the ball well and executed it very, very well indeed. Watching Asif's follow-through, there isn't one. Tries to chop that away, can't get it beyond the fielder at squarish third man. More like back to point.
Got protection on the offside, backward point, more orthodox cover point, cover, extra cover, and a long off. The balls went down the leg side, but thankfully for the bowler, there's protection at deep mid wicket. Just a single. Not very tall is the bowler, so he's really got to loop it up to beat them in the flight. A little bit of spin, not much. Uses the crease a little bit, flattish. So really, he's got to vary the pace and lob it up. Runs the risk here. The left-hander spinning into him. Just checked on his follow-through after you mentioned it. I think we need to have a look at that because it doesn't go onto the pitch at all. He sort of jumps out of the way to the left-hand side. Very unusual. His follow-through. Well detected, Simon. One ball left. Get out of this over. They're just 2 off it so far, so it's a good over. And no runs of the last ball. Stays a good over. এত বড় হোটেলে প্রথম বেতন পেয়েছি মা। লেটস সেলিব্রেট। কাপড় দেখেছো? মনে হয় প্রথমবার এসেছে। প্রথমবার এসেছি, কিন্তু শেষবার না। নতুন রিন, যা কাপড়কে করে তোলে নতুনের মতো সাদা। নতুন রিন, থাকুন উজ্জ্বল সবসময়। ভাই ঘানি কই? আরে এইটা নামে দিছি আমরা ঘানি। বাজারে ঘানির নামে যেই তেল খান, এইটাই সেইটা। তো চারিদিকে নোংরা আর তেল তো কালো কেন ভাই? কালো হইলি তো ঘানি ঘানি মনে হয়। ঘানি ভাঙা তেলের মিথ্যা আশ্বাস নয়, সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনে সেরা দানা থেকে প্রস্তুত। রাধুনী খাঁটি সরিষার তেল, সেরা দানার সেরা তেল। কিরে বেকার বসে টিপ পাচ্ছিস? ডিম না পেরে ক্লিক কর। আছে হাজারো চাকরির অফার। ফ্রি বিক্রয় অ্যাপ ডাউনলোড করে বা আজই বিক্রয়.com ভিজিট করে চাকরির আবেদন করুন মুহূর্তে। বিক্রয়.com বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস। ইউরোপিয়ান প্রযুক্তিতে তৈরি আনোয়ারের A1 পাইপ মাটির 1200 ফুটের বেশি গভীর পর্যন্ত চাপ নিতে সক্ষম। বছরের পর বছর পার, নো টেনশন। আনোয়ারের A1 বোরিং পাইপ, চাপের বাপ। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি 10 জনের মধ্যে 9 জন নারী বিশ্বাস করে ড্যান্ড্রফ ফিরে আসবে। আর না, নিউট্রিয়াম 10 যুক্ত নতুন ক্লিয়ার অ্যাক্টিভেট করে আপনার স্ক্যাল্পের স্বাভাবিক সুরক্ষা স্তর আর আপনাকে রাখে ড্যান্ড্রফ প্রুফ। নতুন ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। No matter what, protect your walls with Royale. It comes with Teflon Surface Protector. Big shot, deflecting, maybe a little bit of bat. I'll wait and see if there's a signal from the umpire. Nope. So inside edge onto the pads. Yes, Taskin Ahmed has taken just a single wicket in the last 3 games he's played in this BPL. 4th match for him. There you are, confirmation of that. And economy rate could do with a little improvement, almost 10. He just looks so much of a better bowler than that, to be honest. That's in the BPL. What his career looks like. But as a career, I mean, he just looks a better bowler. He's got a lovely run in. He's nice and tall. He bangs it in. He hits the deck. And I think I don't know much about him, but I'm looking at him and what I've seen of him, just the one ball, I like what I see. Well, he started off his international career with a bang, but unfortunately he's had some issues with his health, with his fitness. I think they need to ensure that he does not overbowl. Have a look at the boundaries that have come. 4 fours and a 6 so far. There was one which was maybe aimed square on, but eventually ended up. And this one had the elevation and the distance take it over. Some good strikes, and this one was the best of the lot for me. The reverse taking it for 4 runs. Just going back to Tuskin's fitness problems, he's been in the national squad, then he gets a side strain, and then he goes back, then he has a little bit of a niggle with his shin, knee areas, ankle. He's had something affecting him on a regular basis. That's why his
straightway coming into this BPL after an injury scare. The physios have a problem managing him well. You're right, he's got the build for a pace bowler, and he's quite aggressive also. Unusual, the holding of the ball in front of him. Tuck around the corner, it's gone past. The wicketkeeper didn't even make an attempt to have a dive and save that. Leg by signal. It was leg side. Batsman really missed out on that, really. Got the boundary, but got a good seam, good bounce, nice pace. Had no chance. Yeah, had no chance. So 6 already off first 4 balls. Getting away from it now. Not too many happy faces once the cameras are off. Once they're on, the smiles break out. Guiding himself. I like the way some of them are spelling the Vikings. Just beyond the field, waits for that ball to go past and then goes for the single. So far, that's the highest opening partnership in this tournament, so they can be happy with that, these two. One ball left. 7 already. A bouncer to finish off the ends big. Oh, green tea, right? It's interesting to have a look at that. Was that way over the head? What do you reckon? Yeah, it was. It was. Well, I mean, I like the intent. I like the intent. The short ball bouncer pushing him back. You talked about him being quite an aggressive bowler. Certainly hits the deck. Further up, played it over the infield, into the deep. Chase on here, a couple of runs already taken. Are they going to go for the third run? They are not. So they finish up with... Oh, green tea, right? তাই তো বলি স্কিন এত সুন্দর কেন? থ্যাঙ্কস, বাট নর্মাল টি। এখন নিশ্চয় পার্লারে? না, ডিরেক্ট পার্টিতে। সবাই তো জেলাস হবেই। রিভাইভ ময়েশ্চারাইজিং লোশন ময়েশ্চার লক করে ত্বককে রাখে সতেজ, সুন্দর সব সময়। রিভাইভ ময়েশ্চারাইজিং লোশন, লাভ ময়েশ্চার টু আনলক ইওর বিউটি। Let's go twist. Bombay Sweets এর মিস্টার টুইস্ট টমেটো ও পাপরিকা ফ্লেভারে দারুণ টেস্টি পোটাটো স্ন্যাক্স। ভাগ্যিস মিস্টার টুইস্ট ছিল। মিস্টার টুইস্ট দারুণ টুইস্টার। কোয়ালিটি মানে বোম্বে সুইটস। ব্যালেন্স শেষ। চায়ের চুমুক দিয়ে ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেস্টের 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। চা মানে লাইফটা ভরপুর। চা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। Create some pressure that way, Tamim Iqbal. But he just moved the man from square leg straight away. The sweep shot employed, and another boundary. Not a lot of margin for error. And if you bowl there, well, you deserve that sort of treatment. And the men in blue, see if they can get some momentum now into this innings. This is over number 8. They only want 66 from 77. Well,
this is his highest score in the tournament for Shumasaka. He's got plenty of ability, just hasn't been able to get into the tournament to cash in, and an opportunity to get some time in the middle under very little pressure. There would have been pressure early on to not lose a wicket, but now he can really just take it easy and, treat it as though you were having an extended net. Got a couple of starts, particularly in the first 3 games, just not able to go on. And Jairul Islam, 17 of 20. 5 in the circle for him. So again, Tamim Iqbal just trying everything, trying to eke out a wicket. Well, they've got to hurry, he's got to hurry. Oh, I tell you what, a better throw. And he might have been struggling. Bit of a late call. Maybe responded a tad late, not backing up as he should. And it was nearly the end of Saka. Very, very close indeed. Just the return was not good enough. Desperately needed this. That should have been over the bails. Come on, boys. Come on, boys. And the first one down. Instead, it's another run to the total. Opportunity comes knocking. You've got to grab it with both hands. Big appeal. More in hope than anything else. Pitching outside leg and probably missing as well. প্রতিদিন এভাবে হাজারো মানুষের খুশির সীমা ছাড়াচ্ছে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। মাত্র 39 টাকার রিচার্জে আজই এই সুযোগ নিন। রবি। প্রেফার মল ড্রিঙ্কস, অন্যরকম ফিলিংস। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই। গ্লো ব্যাগ, দ্য ড্রাইভ উইদিন। স্যান্ডেলিনার স্যান্ডেল সোপ, রূপচর্চায় আভিজাত্য। শুনছো, এটা কিনি? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা আমার। সব সময় শুধু আরে ভাই, গার্ড দিয়ে সুরক্ষিত শেভ করুন আর যা ইচ্ছে বলুন। তোমায় দারুণ লাগছে। আর তোমাকেও। জিলেট গার্ডের একটা ব্লেড দেয় 7টা শেভ অবধি। মচমচে মশলাদার কুরকুরে, যা মাতিয়ে তোলে ফ্যামিলি টি টাইম। মশলায় মাতামাতি, ফুর্তি ফাটাফাটি। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি। শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার, তাই Short. Didn't quite get all of it. Not going to get a single either. Rightio, let's go downstairs pitch side to Umbreen. Okay, we have with us Mr. Naimur Rahman Durjoy, Member of Parliament, Director BCB. Welcome, sir. Have you got any promising youngster from BPL 2015 so far? Yes, of course, we got a few, but from my position, I shouldn't name them. But there are some prospects for Bangladesh cricket, definitely. Okay, sir. You were the first Test captain of Bangladesh national cricket team. So how do you think this BPL will help the youngsters? This format is basically very good for cricket's marketing and to make the game more popular and encourage youngsters. But we have to look at it closely that this format we should play because we have a T20 World Cup and the other competitions, and within the series we play 1 or 2 T20 as well. So it's good for Bangladesh cricket, and but we have to look at the longer version and the other formats as well. Okay, sir. Again, as you were the first Test captain of Bangladesh national cricket team, so how do you see the journey of Bangladesh cricket national team till date? How do you find it? It's been reasonably well, but
for the longer version, I should mention again, because if you play Test cricket well, you can do well in other formats as well. But if you only do well in T20s, you are not, not going to be very well in longer versions. So for the infrastructure and the other areas, we have to work more. And so far, it's been reasonably well, but there are lots of areas we have to look at and work on. And anything for Channel 9 viewers? Definitely. It's always a pleasure and good for our, it's kind of a support for our cricket that some sort of tournament is being telecast live, and we hope you should join in the other competitions as well. And if we have them live on TV, then we'll, encourage the youngsters more to come and play cricket. Thank you, sir. Thank you very much for talking to us. Well, that was Mr. Naimur Rahman Durjoy. Over to Combox. Thank you very much, Ambrinia. Good words. Will encourage people to play the game. Channel 9 doing a great job of getting it out to the people of Bangladesh, and they've been witness to some great cricket over the BPL this year. This game, however, a bit one-sided as it stands. They started off okay to the Chittagong Vikings, and if not a bit circumspect, but kept wickets in hand, and you thought they might be able to accelerate towards the end and maybe get that 150, 160, get a total that they could be competitive with. And in the middle overs, when he got out in the 13th over, just fell away and weren't able at all to recover from there. And in the end, just whimpered to 111. The feisty customer is Tamim Iqbal. He was desperate for things to go a little better here today. At the toss, you reckon they've had their team meeting, everyone's clear, we're good to go. And just hasn't panned out that way at all. Change of pace, but they'll still be able to get through for an easy single. 4 from the... ডাবল প্রবলেম রে দর্জি যেতে ভুলে গেছি সিরিয়ালের সময় খেলা দেখেছি এই যে ডাবল প্রবলেমের ডাবল সলিউশন আলপেনলিবে ডাবলি নতুন আলপেনলিবে ডাবলি রিচ কফি আর স্মুথ ক্রিমের ডাবল লেয়ার আলপেনলিবে ডাবলি হৃদয়ের বাঁধনে বাঁধে আলপেনলিবে। কিরে বেকার বসে ডিম পাচ্ছিস? ডিম না পেরে ক্লিক কর। আজই হাজারো চাকরির অফার খুঁজে নিন আপনার পছন্দ মতো। ফ্রি বিক্রয় অ্যাপ ডাউনলোড করে বা আজই বিক্রয়.com ভিজিট করে চাকরির আবেদন করুন মুহূর্তে। বিক্রয়.com বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস। Sorry. গানে গানে কাছে আসার দুর্দান্ত মুহূর্ত তৈরি করতে ক্লোজ আপ দিচ্ছে প্রতিটি 145 গ্রাম মেন্থল ফ্রেশের সাথে একটি আকর্ষণীয় ইয়ারফোন ফ্রি। A triple action formula নিশ্চিত করে perfect strength, immunity, our intelligence. Fresh full cream milk powder. বাচ্চারা জিতলে জিতে যায় মা। চারিদিকে নেচিয়ে পড়ছে আমার কৃষক মজুর ভাইয়েরা। কোথাও কোনো ইমপ্রুভমেন্ট নাই। কে বলেছে ইমপ্রুভমেন্ট নাই? ফিট বিস্কুট খেয়ে দেখেছেন? সেই স্বাদ, সেই ফ্লেভার। ইমপ্রুভমেন্ট তো মিল্ক ও স্পাইসি ফ্লেভারে ফিট ক্র্যাকার্স এখন আরো উন্নত, মচমচে সেই স্বাদে। আজ নয় কাল নয়,
আজীবন সবার সাথে আজীবন 1 পয়সা প্রতি সেকেন্ড। এবার তোমার ফোন বেঁচে থাকবে আজীবন। এয়ারটেল, দেশের সেরা স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক। আগে ঘটনাটা শোন। ধ্যাত, ব্যালেন্স শেষ। চায়ে চুমুক দে, ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর ব্রেসলেট 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। যা মানে লাইফটা ভরপুর, যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। এত বড় হোটেলে প্রথম বেতন পেয়েছি মা, লেটস সেলিব্রেট। কাপড় দেখেছো? মনে হয় প্রথমবার এসেছে। প্রথমবার এসেছি, কিন্তু শেষবার না। নতুন রিং, যা কাপড়কে করে তোলে নতুনের মতো সাদা। নতুন রিং, থাকুন উজ্জ্বল সবসময়। শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার, তাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, যা একবার ব্যবহারেই আপনার ত্বক প্রতিবার পায় 5টি স্তরের সুরক্ষা। মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, উজ্জ্বল প্রাণবন্ত ত্বক সবসময়। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি। কিরে বেকার বসে টিপ পাচ্ছিস? ডিম না পেরে ক্লিক কর। আছে হাজারো চাকরির অফার। ফ্রি বিক্রয় অ্যাপ ডাউনলোড করে বা আজই বিক্রয়.com ভিজিট করে চাকরির আবেদন করুন মুহূর্তে। বিক্রয়.com বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস। For something to happen. Been really good as the support here for the BPL in Chittagong, and they've come out to support their home side. Disappointed yesterday, and even bigger disappointment here today. There we go, there we go. Oh, they're going to up the ante. Well, if that's anything to go by, you betcha. Ah, about time. The Riders. One of the batters, any of the batters, please. Down on one knee. Time to get a wriggle on, and this has gone nicely into the crowd. Swatting away is Saka with a clean strike. What a difference this pitch is from yesterday. A little bit further over on the square. He picked it, Ali. Going to turn a little bit more, this one. And the 22 yards yesterday threads this through. Comprehensive style. Had a maximum, and now we've had a boundary as well. 10 off with 2 to go. Lovely shot this. Down the wicket, Newman-off was up in the circle, got to the pitch of the ball and just opened the face at the last minute to thread it through that gap. This field, as quick as ever, once it got through the gap, it was always going to run away for 4. So they've come out after the strategic timeout with a bit of intent of these two batsmen, and looking like they're going to just play with a bit more aggression, try and find the boundary a few more times. 10 off the over. Punch down the ground, so they'll get 11. 10 overs bowled, halfway, 63. Let's go, twist! বম্বে সুইটসের মিস্টার টুইস্ট টমেটো ও পাপরিকা ফ্লেভারে দারুণ টেস্টি পটেটো স্ন্যাক্স। ভাগ্যিস মিস্টার টুইস্ট ছিল। মিস্টার টুইস্ট, দারুণ টুইস্টার। কোয়ালিটি মানে বম্বে সুইটস। প্রতিদিন এইভাবে হাজারো মানুষের খুশির সীমা ছাড়াচ্ছে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জ করে পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। মাত্র 39 টাকার রিচার্জে আজই সুযোগ নিন। রবি। ব্রাজিলে বিশ্বসেরা ফুটবল টুর্নামেন্টের সাক্ষী থাকতে চাও? অংশগ্রহণ করো কোকা-কোলা চলো ব্রাজিল কন্টেস্টে। এসএমএস করো ব্রাজিল স্পেস তোমার বিভাগের প্রথম 3টি অক্ষর আর পাঠিয়ে দাও 2003 নম্বরে তোমার গ্রামীণ ফোন নম্বর থেকে। এসএমএস এর সঠিক উত্তর দিলে তুমিও যেতে পারো সোজা ব্রাজিলে। প্রতিজ্ঞার শক্তিতে গড়া বিস ক্লাব, সেরা কাঁচামাল দিয়ে তৈরি বিস ক্লাবের বিস্কুটগুলোতে পাবেন সেরা মান ও সেরা স্বাদের সন্তুষ্টি। বিস ক্লাব, একটি প্রতিজ্ঞা। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ,
যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই। Global, the drive within. Supporters from the various franchises, but mainly, as you would expect here in Chittagong, trying to cheer on the home side, but very little to holler about at this stage. Asked the question, but again going down the leg side. I think always going down the leg side. Wasn't really interested, the bowler, nor the umpire as well. There we go. Just didn't turn. If it had turned, different story. But it's sliding down, probably missing leg stump by a stump. Now then, he's just going to get one for that. So incredibly risky stroke. The reverse sweep, trying to probably get it finer than that, and picks out the sweeper on the offside. I want to ask you, Danny Morrison, the importance of all-rounders performing in relation to how many games you win, because there's been some great performances, haven't there? Kevin Cooper, Ravi Bopara, you look at Tisara Pereira, Darren Sammy, plenty of good guys, Shakib Al Hassan, plenty of good all-rounders, and if they're firing, then they make a big difference to the way you play. Sure do. The 2-for-1 player, as it's known. Likes of Pereira, Shakib and Sammy. Scored 209 runs out of 724. It's a percentage of almost, call it 30, 29%. Taken 21 wickets of the 39, so that's 54% from the all-rounders at bat and bowl. Going to have to get back here. A little excitement briefly. But yeah, you're right, Ellie Cat. Got to have all-rounders in this form of the game. Simple equation that if they don't quite succeed with one of the strings to the bow, i.e. they don't get any runs, they can always come back with a ball and make a difference. Or i.e. Ravi Bopara last night. Got runs and wickets. শীতকাল 25% পর্যন্ত কোমলতা কেড়ে নিয়ে ত্বককে রুক্ষ করে দেয়, তাই যে কোনো আঁচড়েই হয়ে যায় দাগ। ভ্যাসলিন ডিপ রিস্টোর মাইক্রো ড্রপলেটের সাথে রুক্ষ ত্বককে ময়শ্চারাইজ করার মাধ্যমে সুস্থ করে। আজই স্ক্র্যাচ টেস্ট করে দেখো। এই হলো ভ্যাসলিনের ত্বক সুস্থ করার শক্তি। আজ নয় কাল নয়, বেঁচে থাকো আজীবন, বেঁচে থাকো তুমি, বেঁচে থাকো তুমি, বেঁচে থাকো সোনামণি। সবার সাথে আজীবন 1 পয়সা প্রতি সেকেন্ড। এবার তোমার ফোন বেঁচে থাকবে আজীবন। এয়ারটেল, দেশের সেরা স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক। স্মাইল হোক আরো বিউটিফুল, স্টাইল হোক আরো বিউটিফুল, লিপস থাকুক অলওয়েজ চিয়ারফুল, ফ্রুটি চ্যাপস্টিক। রেশমি রেশমি দুনিয়া দেখবে যখন স্মৃতি দিয়ে সাজবে জীবন। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য। Well, there we go. Let's head up in the air and try to aim for the rafters. That would have gone a long way had he made contact, but actually got nowhere near in the end. Oh yes, how to put your back out. Smash that into next week. There's so much with spin dominating this affair here. Match 15. His openers are going to light up and say, yes, bring the pace on, please. Just going back to the all-rounders, will be interesting to see how that shakes up as the tournament moves on, and the sides that are up there near the top, I reckon, will have the all-rounders that are performing the best. And you mentioned Ravi Bopara, Kevin Cooper played extremely well. That's one thing I reckon the Chittagong Vikings have been missing, is they haven't had
a quality all-rounder that's been able to step up. Alton Chikumbura, I suppose, is there, but he doesn't bowl that much for Zimbabwe. And you look at the bowling effort now, batting effort, they didn't pick any quality all-rounders that have been able to contribute as the other sides have been able to do. And maybe, just maybe, that's the Achilles heel. Yeah, it's all about smart buying at the auction, isn't it? You're going with a plan of who you want to pick as your maybe star quality overseas. If you haven't got a local one, you want to go to a star overseas. As you mentioned, those names are certainly Pereira and Sammy and Cooper and Gopara are standout all-rounders in terms of overseas quality for the 6 franchises that make up the Bangladesh Premier League. We've been so used to wickets falling early in this tournament, but this year is the highest opening wicket partnership. Now that tells a story. Previous best at 66, and these guys have gone past that pretty comfortably, really, in the end. Missed out the last game, did Shakib Al Hasan, in his comeback game. He'll be very pleased with what's transpired out there. Exactly what he would have wanted from his troops in the field. And now the opening pair are cruising to that 111 they require. There we go. He tried one earlier in the over, didn't make the requisite contact, but on that occasion heaves it over mid-wicket for another boundary. Jaharul, new little beauty. A little bit of a change up, and the off cut of it, maybe just a subtle change of pace. Certainly the length of the change, and it got the treatment. Oh yeah, in the slot. If he'd got it better, I think it would have gone up on the terrace. But it is a big boundary, to be fair, there. Over wide, long on. Tries the slower ball bouncer. Just pitches it too short and over the head. Will give us a better indication of whether it was a decent call or not. I suppose so. I suppose it was over the top, skimming over the top of the helmet. This partnership, 74, just 71 deliveries. Now push hard, it's in the gap. And be able to canter through for a brace. শুধু আপনিই পারেন আপনার পরিবারকে ফিট রাখতে। বাছাইকৃত সোনালী গম থেকে তৈরি ল্যামিনেটেড প্যাকে ফ্রেশ আটা হালকা সুস্বাদু ও ভিটামিন যুক্ত, তাই প্রতিদিন ফ্রেশ আটা তৈরি রুটি। এবার আনহেলদিকে ছুটি। ব্যালেন্স শেষ, চায়ের চুমুক দিয়ে ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেস্টের 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। চা মানে লাইফটা ভরপুর, চা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি Ever more drinks, অন্যরকম feelings. No matter what, protect your walls with Royale. It comes with Teflon Surface Protector. মচমচে মশলাদার কুরকুরে যা মাতিয়ে তোলে ফ্যামিলি টি টাইম। মশলায় মাতামাতি, ফুর্তি ফাটাফাটি। শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার, তাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, যা একবার ব্যবহারেই। With bat and ball. That's gone nicely off the straight, and he hasn't contributed enough in either department, as you so rightly pointed out, Alistair. There's got to be a front line star quality all-rounder, whether it's bat or ball. He often opens the bowling in this format. He did yesterday, got a wicket early. I just think he's been underused in this situation, possibly. Only defending 111.
Yeah, often if you get treated as a part-timer, then you behave like a part-timer, and I think maybe he should have been told, or when he was bought, saying we're buying you to bowl 4 overs, and as this tournament started, particularly on these surfaces, listen, Tilakaratne, you're going to be bowling 4 overs and opening the batting, and you're going to have to do that all-round job for us. Lead in the field, excellent fielder he is. So we just saw how fielding changes the course of the game. Kevin Cooper yesterday was outstanding. Got a 20-odd or for 11 balls with the bat, and then in the field took 2 catches, run out that changed the complexion of the game, and came on and bowled his 4 overs, got 3 wickets. That's the sort of star quality you're talking about. And you're right, Bill Shane has bowled plenty of overs in one-day cricket, plenty of overs in 20-over cricket, and maybe he should be used more. Here's the leg spinner. He's got it all. He's a really talented cricketer. And he's played some belligerent innings up front for the Chittagong Vikings. But in the end, I reckon that it's the bowling and the fielding that's come home to roost for the men in red. Pirelli and Dhaka should have won their first games they played, got 180 in the first game and lost in the last over to the Rangpur Riders. That's 4. Picked the gap perfectly. The 2 men are up in the circle. That short fine leg and square leg by the umpire. And once he got it through, the gap was always going to race away. Well, just on about Dillers, you can go one or two ways. You can be a bit slack and lazy finishing up your career because he's getting on for 40. The other side of it, he should be relishing this opportunity in terms of with his bowling, because he can have a say on these pitches. Dhaka and Chittagong will suit his style of bowling. And of course, with his batting, he can be so destructive. At the moment, neither. ডাবল প্রবলেম রে দর্জি যেতে ভুলে গেছি সিরিয়ালের সময় খেলা দেখেছি এই যে ডাবল প্রবলেমের ডাবল সলিউশন অ্যালপেনলিবে ডাবলি নতুন অ্যালপেনলিবে ডাবলি রিচ কফি আর স্মুথ ক্রিমের ডাবল লেয়ার অ্যালপেনলিবে ডাবলি হৃদয়ের বাঁধনে বাঁধে অ্যালপেনলিবে। প্রতিদিন এভাবে হাজারো মানুষের খুশির সীমা ছাড়াচ্ছে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। মাত্র 39 টাকার রিচার্জে আজই সুযোগ নিন। রবি। শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার, তাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, যা একবার ব্যবহারেই আপনার ত্বক প্রতিবার পায় 5টি স্তরের সুরক্ষা। মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, উজ্জ্বল প্রাণবন্ত ত্বক সবসময়। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি। Now, down the ground, a couple of bounces to the man. Yeah, I saw this guy a couple of years ago. So the Black Caps were touring here late in 2013, and youngster bursting onto the scene. I think he's a 19-year-old, and just looking at him here this afternoon, notice he's just very mechanical, very stiff with that bowling arm when he ran in. He's just got a little bit smoother, fine-tuned a few things. Of course, that takes time. Whether you bat, bowl, field, keep, whatever. Got better rhythm, got better timing in his action as runner. That'll help him get to the crease. But yeah, I was impressed because he swung the ball and he bowled at useful pace. So one for the future. I want to ask you, because he's been injured and he's been in and out of the side. I mean, you've mentioned the action and he runs in strong lad. How quickly can you get back into the swing of things, though? How long does it take before you're fully back to where you want to be and swinging the ball, hitting the deck and all the niggles gone? Yeah, tough one, because you look at quick bowlers in very different frames. I mean, you look at someone like Mitchell Stark of Australia, has now got a stress fracture in his foot.
There's a slower one hoisted. And it's gone all the way. You see, you're slightly off. You talk about Tuscanama there coming back, a little bit of lacking in confidence. Can he go at full throttle? Probably not. Probably doesn't need to in this form of the game. Of course, it's not a test match or a 50-over game. He's tried a slower ball. He's got it slightly wrong. It's that length and that line just slightly off. And if you are, this is what happens in T20 cricket. But yeah, Ali, I mean, guys can be different. Big, tall, rangy guy may struggle a bit more. And someone a little bit more compact, maybe not quite so heavy on the frame. But he has good rhythm and looks an athlete, this Tuscan. So this bodes well for Bangladesh. And listening to some interviews over the last couple of days, and development, of course, these T20 leagues, yes, it is only T20 cricket, but helps all forms of the game developing cricket in the country of origin, whether it's the IPL, the CPL, Big Bash in Australia, Bangladesh Premier League, various ones in the UK, or New Zealand have their own T20 league, all those sorts of things, South Africa as well, Zim. All around the globe there are these T20 leagues, so it helps the youngsters get an opportunity. And this guy, I think, has got a bright future, bearing in mind that he can stay fit more often than not. Yeah, took 9 wickets in 6 games at the World Cup. Really liked those Australian wickets and had a really good time there. And was instrumental really in them qualifying and getting into those quarterfinals. So a bit to do for him to get back on track at the moment, Tuscan Ahmed. But he'll no doubt keep plugging away, keep trying to get as fit as he can. But it does take time after an injury layoff to just hit your straps again in this tournament. Evidence of that. He's been a bit expensive, a little bit wayward, not missing his length by great deals, but when 20 over cricket, when the margin of error is so small, that you have to be spot on, and that just takes a bit of time. Just adjusting his field, wanting a fine leg up in the circle and square leg going back. 7 off the over thus far. No. Hoping, pitching way outside leg stump, Tuscan, old boy. End of 14. শীতকাল ত্বককে করে রুক্ষ। শীতের মধ্যে রুক্ষ ত্বক শুধু শুষ্কই নয়, ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। পন্ডস বডি লোশন এখন ট্রিপল ভিটামিন সমৃদ্ধ। এটি ত্বকের ভেতর থেকে পুষ্টি যোগায়, দেয় 3 গুণ ময়েশ্চারাইজেশন, ত্বককে করে বাইরে থেকে কোমল। এখন আবার ত্বক একদম কোমল। পন্ডস বডি লোশন, এমন কোমল ত্বক যে ছুতে ইচ্ছে করে। এ হলো পন্ডসের অঙ্গীকার। Let's go twist. বম্বে সুইটসের মিস্টার টুইস্ট টমেটো ও পাপরিকা ফ্লেভারে দারুণ টেস্টি পটেটো স্ন্যাক্স। ভাগ্যিস মিস্টার টুইস্ট ছিল। মিস্টার টুইস্ট দারুণ টুইস্টার। কোয়ালিটি মানে বোম্বে সুইটস। কিরে বেকার বসে দিন পাচ্ছিস? ডিম না পেরে ক্লিক কর। আছে হাজারো চাকরির অফার। ফ্রি বিক্রয় অ্যাপ ডাউনলোড করে বা আজই বিক্রয়.com ভিজিট করে চাকরির আবেদন করুন মুহূর্তে। বিক্রয়.com বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস। স্বাস্থ্যসম্মত পান সাথে সেরা চকোলেটের স্বাদ, এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয়। অল টাইম চকোলেট পান, অল টাইম পান, ছোট খিদে বড় সমাধান। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না। Down on the wicket, gives him the charge, doesn't get hold of it. Has enough to take it away into the deep for a single. Tomar Sharkar has had a good innings. He needed one badly. Had starts in the previous games, but the classic player he is. I think he'll be very gratified today that he's got a
a substantial total under his belt. It pleases you as well because you talked him up a lot. You rate him. I do. And you expected him to do something better, and he's delivered for you, Shamim. Right what you wanted. Well, it's good to see some of the... he's going for it. Charges down the wicket. I thought we're going to put the mockers on him there for a moment. Patrick did manage to get a turn of the bat. Got a single. Shammo Sharkar moves on to 47 off 4700 strike rate. Sensible. He's got a smile on his face. I reckon the coach and the captain have got a smile on their face down in their dugout for sure. I mean, why wouldn't you be? Laughing. 33 balls to get 18 with 10 wickets in hand. And loving it. Look at that. Relaxed, sitting back in their seats. Bit of smiling. Oh, happy days. Very clinical performance with the ball and an emphatic performance with the bat. It's good to watch. Maybe slightly on the slow side, but they're not under any pressure at all. Going to top the table with the wins. They're not going to worry about the net run rate. There they are, all waiting for men with hundreds and 4 wickets. Not many with 100, but lots with 4 wickets. The red one suits me. Yeah, 1 ball left in the over. Cantering along nicely. Pick up the single, get onto the other side. Relax, nothing fancy. And ভাই গানি কই? আরে এইটা নামে দিছি আমরা গানি। বাজারে গানির নামে যেই তেল খান, এইটাই সেইটা। তো চারিদিকে নোংরা আর তেল তো কালো কেন ভাই? কালো হইলি তো গানি গানি মনে হয়। ঘানি ভাঙা তেলের মিথ্যা আশ্বাস নয়। সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনে সেরা দানা থেকে প্রস্তুত। রাধুনী খাঁটি সরিষার তেল, সেরা দানার সেরা তেল। আগে ঘটনাটা শোন। ধ্যাত, ব্যালেন্স শেষ। চায়ে চুমুক দেন, ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেস্টেক্স 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। যা মানে লাইফটা ভরপুর, যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। চল দেখা প্রিয় ভাইরা, নিজের দেশের নিজের পোশাক পরে এগিয়ে চলুন জোরসে। আমার হচ্ছে লুঙ্গি, রপ্তানিতে শীর্ষে বিশ্বমানের লুঙ্গি। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই। Glow Back, the drive within. আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে। Kafil Islam is gone after it. It's high in the air. The Spieler chasing it. He's not going to get to it. It trickles over for 4 runs. And the 100 comes up. They're on a race to get who's going to get 50 first. Brings up the 100 off just 91 deliveries. Slower ball, back of a length. I reckon he's thought, well, put the foot down, let's end this whole process now. Let's get busy. I want to leave it till the last couple of balls. There's only the second century partnership for any wicket in this edition of the BPL. That tells a story, doesn't it, Patrick? It did not mean too many runs. But also tells a story about the bowling side right today. I mean, they got bowled out for 111 on a really good pitch, as we can see. I'm not mistaken at the toss they spoke about, there should be 2 there, they spoke about putting the extra batsman in. The Chittagong Vikings, they put an extra batsman in today. Got bowled out for 111 and have been hammered to all corners of the park. Got to ask some questions around that strategy. Well, it's crossing his mind. He's not a happy chappy, I can tell you that. Coming ball, well, the body language says it all, doesn't it? Yeah, this is a thumping. This is something that you really don't want to go through. Up and over. Has he got enough on it? I don't think he has. It's gone. Yep, it's a nice running back catch. Judged it well. খেয়াল রেখো ক্ষণ প্রতিক্ষণ শুধু তোমারই অনুভবে ছুঁয়ে দাও তুমি আমায়, আর ব্যথা হবে না কিছুই না বলে। নিজের খেয়ালও রেখো। অসাধারণ শুধু
অরিজিনাল ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি আপনার যত্ন নেয় 100-র চেয়েও বেশি উপায়ে। এমন বিশুদ্ধতা আর কোনো জেলিতে নেই। এটাই ভ্যাসলিনের ত্বক সুস্থ করার শক্তি। প্রতিদিন এইভাবে হাজারো মানুষের খুশির সীমা ছাড়াচ্ছে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। মাত্র 39 টাকার রিচার্জে আজই এই সুযোগ নিন। রবি। কিরে বেকার বসে ডিম পাচ্ছিস? ডিম না পেরে ক্লিক কর। আছে হাজারো চাকরির অফার। ফ্রি বিক্রয় অ্যাপ ডাউনলোড করে বা আজই বিক্রয়.com ভিজিট করে চাকরির আবেদন করুন মুহূর্তে। বিক্রয়.com বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি আলফাতা দাখিল টেস্ট পেপার 2016 পরীক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণে এখন সর্বত্র স্পেশাল অফার। জিতে নাও জিনিক্স ব্র্যান্ডের শতাধিক উপকরণ। আলফাতা পড়ো, নিজেকে গড়ো। আর জিতে নাও জিনিক্সের শিক্ষা উপকরণ। দুরন্ত বাইসাইকেল, উড়ে চলো দুরন্ত গতিতে। আনোয়ার সিমেন্ট শীট ঠান্ডায় খামার রাখে গরম। তাই মুরগি থাকে সুস্থ, ডিম ও মাংস হয় বেশি। মুরগি সবল, ব্যবসা সফল। আনোয়ার সিমেন্ট শীট। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি। শুনছো এটা কিনি? হ্যাঁ। আচ্ছা এটা আমার। সব সময় শুধু আরে ভাই গার্ড দিয়ে সুরক্ষিত শেভ করুন আর যা ইচ্ছে বলুন। তোমায় দারুণ লাগছে। আর তোমাকেও। জিলেট গার্ডের একটা ব্লেড দেয় 7টা শেভ অবধি। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি। গ্রিন টি রাইট? তাই তো বলি স্কিন এত সুন্দর কেন? থ্যাঙ্কস বাট নরমাল টি। এখন নিশ্চয় পার্লারে না, ডিরেক্ট পার্টিতে। সবাই তো জেলাস হবেই। রিভাইভ ময়েশ্চারাইজিং লোশন ময়েশ্চার লক করে ত্বককে রাখে সতেজ সুন্দর সব সময়। রিভাইভ ময়েশ্চারাইজিং লোশন, লাভ ময়েশ্চার টু আনলক ইওর বিউটি। No matter what, protect your walls with Royale. It comes with Teflon Surface Protector. আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে। That's nips off very well from Shafiul Islam, who is, I'm glad to see, is got to get bowling again after that little bit of injury he picked up while fielding in the deep. He's had a really good series, though. I think he's got 8 wickets in 6 matches, but his economy 9 is a bit high, average of 23, 3 for 25. He's kind of carried the attack a little bit, which is blunted. Never, for some reason, they didn't bowl him early, though. Smacked away, Shamim, smacked away. And that's his 50. Shoma Sharkar gets to his 50. This, look at the smile on his face, absolutely over the moon. But this is the slowest 50 by a batsman in all editions of the Bangladesh Premier League. But take a bow, Shoma Sharkar. He didn't need to be quick about it, did he? He just needed to make sure he batted through, saw his side home. That's what he's done. Now he's got 6 to get. He's got his 50. He's at home. Flicks it away, retains the strike. Because that's the last ball of the over. আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি। এটা নিয়ে যা মা। রূপালী মায়ায় অটুট থাকুক খাবারের স্বাদ আর গন্ধ। বিএফএল অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি। Drive down the wicket, just through extra cover.
guiding that use of the feet. Use of the proper thump he does when he plays big into the stands. Inside out, he's got it all. He's such a stylish batsman. He has, you know. He plays well all around the wicket.